Hello everyone. Today we are going to learn about the continuous sterilization process, in which we are going to learn about the different designs and types of continuous sterilization processes. Now, the continuous sterilization process is the rapid transfer of heat through the medium by using different types of steam condensate. Here we use for the media sterilization. Here the steam is used for the sterilization of the media and the containers which are used to hold the medium. In the continuous sterilization system, it completely depends on, or it includes the time period required for the media sterilization, then the holding time, means at what temperature the media should be hold to so that it will get completely sterilized. After sterilization, the media undergoes cooling process. Then this whole process completely depends on the length of the coil which is used for the heat exchange and the flow rate of the medium. The amount of medium which passes through the pipe. This hot medium is cooled by using different types of heat exchangers, like utilizing the incoming media. Now here we are using the different types of pipelines or the tubes. So through upcoming or incoming media, the previously heated medium can be cooled, or by simply setting the cooling jackets we can cool these sterilized medium. Now, as we have seen that continuous sterilization is the rapid transfer of heat to the medium through the steam condensate. यहाँ क्या होता है कि स्टीम यूज करके हीट जनरेट किया जाता है, सो दैट मीडियम गेट्स हीटेड. मीडियम गर्म जब हो जाता है तब हीट की वजह से इट गेट्स completely sterilized, and after sterilization this medium is collected in the completely aseptic conditions, so that it is used for the further processes in the fermentation plants. Here we are not using any type of heat exchangers. Now what? In this process, what is done? First, the media is collected in the sterilized tank, and then it is passed through the holding loop. In this holding loop, the steam is injected through the nozzles, and then the medium stays in this loop for the predetermined holding time until the whole medium gets sterilized. Now, whole this process we will see one by one. How does the process takes place? In the continuous sterilization, two types are used for the treatment of fermentation medium. कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम दो डिफरेंट वेज में ये स्टरलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं. वन इज़ इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंज. नाउ इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंज इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट हम मीडिया को डायरेक्टली हीट नहीं करते. हियर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स आर यूज्ड. थ्रू वन चैनल or through one tube, the heat is transferred or the steam is transferred, and to its subsequent tube the medium is passed, in which the media does not comes in direct contact with steam, so it is called as indirect heat exchanger. And second type of continuous sterilizer is direct heat exchanger.
यहाँ क्या होता है, the heat or the steam is directly passed inside the medium, and due to this passage of steam, the media gets heated, and ultimately due to holding time, the microbial population or the viable count of microorganisms get completely killed due to rising temperature, and ultimately the media gets sterilized. See, now in this media we can see here the venturi mixture is there. What is done in this mixer, the medium is added. Here in this box you can see that when we add the medium in it, from the another wall the steam is passed in it. Further you can see the holding pipe. In this holding pipe, the medium is holded for the predetermined time. Now what is predetermined time? Some previous tests are performed to check how much time is required to sterilize the medium. For example, for 20 minutes, then if the time is of 20 minutes, then the medium is passed in this holding pipe, and simultaneously the steam is also passed through it. And in these pipes, here in you can see those zigzag pipes. In these pipes, media is held for the 20 minutes. After the sterilization process is completed, through this expansion valve, the sterilized medium is left into this flash cooler for the cooling of medium, and these containers are previously sterilized so that our sterilized media will not get contaminated and we can get the sterile medium. यहाँ क्या किया जाता है, मीडियम और स्टीम एक साथ पास की जाती है, एंड होल्डिंग पाइप में या फिर होल्डिंग लूप में उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है, सो दैट it will remain in hot condition due to presence of steam, and due to these temperature rise, all the microbial population will get killed and media will get sterilized. After the holding time, this sterilized medium is left in the another container for the cooling purpose, and after cooling, this sterile medium is used for the fermentation processes. We will see both the treatment methods, direct and indirect method, one by one. First one is indirect heat exchanger. Now we have seen that in indirect heat exchanger, we do not mix the heat, the steam and the medium. So in this indirect heat exchanger, two types of heat exchangers are used. One is double spiral type, and second one is plate heat exchanger. Now in double spiral type of indirect heat exchanger, it generally consists of two sheets of high grade stainless steel which are covered around the central axis to form double spiral. We will directly see with the help of diagrams. आता इथे तुम्ही डायरेक्टली बघू शकतात की इथे काय केलेलं आहे, एक ब्ल्यू कलरचं सर्कल तुम्हाला दिसतंय आणि एक पिंक कलरचं आउटर साइडने सर्कल दिसतंय. नाउ व्हॉट आर दिस? नंबर 1 and number 2 here we have labeled. Now what is done here, to the central axis the double spiral ring are covered around to the central axis. Central axis ला डबल स्पायरल रिंग काय केली जाते, कम्प्लिटली फोल्ड केली जाते, सो दॅट through one pipe number 1 which is of pink color,
पाईप नंबर 1 मधून आपण काय करतो, मीडिया पास करतो, आणि पाईप नंबर 2 जो आहे ब्ल्यू कलरचा, त्यातनं काय केली जाते, स्टीम पास केली जाते. नाव ॲज आणि त्यांचे एंड्स काय केलेले असतात, सील केलेले असतात. आता इथे काय करतात, ड्यू टू हीट ट्रान्सफर the from when we passed heat from the one channel from channel 1 the steam is passed, and from the channel 2 our medium is passed, and due to this subsequent pipelining our medium gets heated. इथे काय होतं, मग मीडिया हीट होतं आणि मीडियम हीट झाल्यामुळे त्याच्यातले जे पण मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात त्यांचं ते किल होतात आणि मीडिया अल्टिमेटली काय होतं, स्टरलाइज केलं जातं. आफ्टर होल्डिंग टाईम मग आउटलेटने काय केलं जातं, जे काही स्टरलाइज मीडियम आहे ते स्टरलाइज मीडियम बाहेर काढलं जातं. तर वाय इट इज कॉल्ड एज डबल स्पायरल. आता आपण इथे बघितलंय की आपण काय केलंय, 2 पाईप स्पायरल फॉर्ममध्ये फोल्ड करून घेतलेले आहेत. एका पाईपमधनं आपण काय करतो, स्टीम पास करतो आणि सेकंड पाईपमधनं मीडियम पास करतो, आणि त्याच्या with the help of this steam media gets heated and ultimately it gets sterilized. See now it consists as we have seen in the diagram, it consists of 2 sheets of stainless steel, and it is covered around the central axis which is double spiral, and ends of these spiral rings are sealed by the covers. Steam is passed through one spiral and the medium is passed through the other one. The incoming whichever is the another. आता हे काय होतात, आतल्या फोल्डमध्ये आपला मीडिया काय होत जातो, पास होत जातो. मग इनकमिंग फोल्ड्समधनं काय होतं की पुढचा जो येणारा अनस्टरलाइज मीडियम असेल तो अनस्टरलाइज मीडियम काय करत जातो, मग नंतर पुढे जाऊन स्टरलाइज्ड मीडियाचा जो पाईप आहे त्याला कूल करण्याचा काम करत असतो. पण ही प्रोसेस परफॉर्म करण्याआधी किंवा मीडिया त्यातनं पास करण्याआधी आपल्याला काय करायचं असतं, हे जे काही स्पायरल पाईप्स असतील या पाईप्सला किंवा स्टेनलेस स्टीलचे जे काही ग्रेड्स असतात त्याला आपण काय करतो, पहिले स्टरलाइज्ड करून घेतो. आफ्टर स्टरलाइजिंग दिस इक्विपमेंट्स देन वी पास अवर steam and medium through it so that the risk of contamination can be reduced. The advantages of using double spiral heat exchangers is there is no cross contamination between the two streams. आता इथे आपण काय केलेलं आहे, कम्प्लिटली फोल्ड करून घेतलेलं आहे आणि 2 वेगळ्या पाईप्समधनं आपण सप्लाय करतोय स्टीम आणि मीडियम, सो दॅट कंटॅमिनेशनची जी रिस्क आहे ती कंटॅमिनेशनची रिस्क आपल्याला रिड्यूस करता येते किंवा अवॉइड करता येते. देन द spiral route transferred by the medium allows the sufficient clearance to be incorporated for the system to cope up with the suspended solids. म्हणजे काही सस्पेंडेड सॉलिड्स असतील किंवा अनडिझॉल्ड मटेरियल्स जर मीडियममध्ये प्रेझेंट असतील तर ते स्पायरल रिंगमध्ये असल्यामुळे इट कॅन मूव्ह इझिली अँड complete medium can be removed through the different channels by the simple ways. Then the second type is plate heat exchanger. Now the name itself indicates the different types of plates are set to change the or to exchange the heat transferred through the medium. Now here alternating plates are set through which the counter current of streams are circulated. आता इथे तुम्ही डायग्राममध्ये डायरेक्टली बघू शकता, इथे काय केलेलं असतं की अल्टरनेटली प्लेट सेट केले जातात. म्हणजे एका करंटमध्ये आपल्या किंवा गॅसकेटमध्ये आपलं मीडियम असतं
In the second sheet, plate of heat exchanger is set. Again the medium, then alternatively the plates are set, so that ह्या प्लेट्स मधनं काय केलं जातं, मग काउंटर करंट पास केलं जातं. काउंटर करंट पास केल्यामुळे ह्या प्लेट्स हीट होऊन मीडियाला काय करतात, हीट करतात. And when the media gets heated, the temperature of medium get rise. Ultimately, due to the rise of the temperature, media gets sterilized. या प्लेट्स काय केले जातात, अल्टरनेटिव्ह सेट केलेल्या ज्या प्लेट्स असतात, these plates are separated by using different types of gaskets. And if these plates or this setup gets failed, किंवा जर प्रॉपर सेटअप केलेला नसेल या प्लेट्सचा, then there are high chances of contamination. And the most important thing about using a plate heat exchanger is we can increase the size of these plate heat exchanger by adding more number of plates, which increases the capacity of these heat exchanger to sterilize more amount of medium. These were the two types of indirect heat exchangers. In the indirect heat exchangers, we can use double spiral heat exchanger or the plate heat exchanger. Double spiral heat exchanger मध्ये आपण फक्त डबल स्पायरल रिंग्स यूज करतो, जिथे एका पाईपमधनं स्टीम पास केली जाते आणि अनदर पाईपमधनं आपण काय करतो, मीडियम पास करून ते स्पायरल फॉर्ममध्ये स्टरलाइज करून घेत असतो. आणि सेकंड वन इज प्लेट हीट एक्सचेंजर. त्यात आपण अल्टरनेटिव्हली प्लेट्स सेट करतो, ज्यात अँड बाय युजिंग द काउंटर करंट्स these plates helps for the sterilization of medium. Second one is direct heat exchanger. Now the name itself indicate that the steam is directly passed inside the medium. Now here what is done, the steam is directly passed into the unsterilized broth. अनस्टरलाइज ब्रॉथमध्ये काय केले जाते, डायरेक्टली स्टीम पास केली जाते. आफ्टर passing the steam in it, it is hold for few minutes so that the medium gets completely sterilized. After the holding time, this system it is combined with the flash cooling. मग फ्लॅश कूलिंग मध्ये काय होतं की हा जो स्टरलाइज्ड मीडियम असेल, इट गेट्स कूल्ड when it is passed through the vacuum chamber. वॅक्यूम चेंबर मधनं मग काय केलं जातं, हा जो काही स्टरलाइज्ड मीडियम आहे तो फ्लॅश कूलिंग मध्ये येऊन कूल केला जातो. अँड दिस कूल्ड मीडियम इज completely sterilized, which can be used for the further processes. In direct heat exchanger, simply we have to pass the steam inside the unsterilized medium, and after the holding time, these media is cooled and used for the further processes. Now there are few advantages of using direct heat exchangers. That is, this process is used for the media containing suspended solids. Now different types of medias are there which contains suspended solids, and sterilization of such medias get difficult. So by using direct heat exchanger, we can easily perform the sterilization of such medias. Then the expenditure or the cost required for the sterilization process is lowered by using this technique. Then cleaning and maintenance of these equipments is easier.
high steam utilization efficiencies, means we can use high steam uh, for the sterilization process. And by as we are using here steam, the heating time required for the medium is lower, so in low time we can sterilize more amount of media. But there are few disadvantages of using this continuous direct heat exchanger. They are, as we are directly passing the steam inside the medium, there are chances of foam formation. If there is foam formation takes place, then and we have to it may be there may be need of adding anti-foaming agent, and it may be lead to increase in the cost of sterilization. And this process also requires this clean system. And as here the continuously the sterilization process is carried out, so the anti-corrosive material should be used to set up the plant of continuous sterilization process. Now, what are the basic difference between direct heat exchanger and indirect heat exchanger? Now, as we have seen that in direct heat exchanger there is no and they do not have the separating wall between the steam and the fluids. आता फ्लुइड्समध्ये इथे काय नसतं, डायरेक्ट हीट एक्सचेंजरमध्ये कुठलंही सेपरेटिंग वॉल नसतं. आपण काय करतो त्या मीडियामध्ये किंवा आपल्या ब्रॉथमध्ये डायरेक्टली आपण काय करतो स्टीम पास करतो, म्हणजे इथे कुठल्याही प्रकारची सेपरेटिंग वॉल प्रेझेंट नसते. ऑन द अदर हँड इन द इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर सेपरेटिंग वॉल प्रेझेंट असते बिटवीन द टू फ्लुइड्स. म्हणजे स्टीम असेल तर स्टीमसाठी एक सेपरेट चॅनल असतो, सेपरेट पाईप असतो, आणि आपल्या मीडियासाठी सेपरेट पाईप असतो. किंवा जे काही फ्लुइड्स आपण पास करणार आहे फॉर द स्टरलायझेशन प्रोसेस, हे सगळे फ्लुइड्स आपण काय केलेलं असतं सेपरेट केलेलं असतं एकमेकांपासून. सो द सेपरेटिंग वॉल्स आर प्रेझेंट बिटवीन द फ्लुइड्स. These direct heat exchangers are mostly used for the different types of liquids that are not found generally in nature. नेचरमध्ये नॉर्मल फॉर्ममध्ये जे काही फ्लुइड्स प्रेझेंट असतात प्रेझेंट असतात त्यांच्या क्लिनिंग पर्पजसाठी किंवा स्टरलायझेशन पर्पजसाठी आपण डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर यूज करू शकतो. ऑन द अदर हँड इन indirect heat exchanger, liquids which used for the sterilization are generally found in the natural process or the nature मध्ये ज्या नॉर्मल प्रोसेस लिक्विड्स फाउंड होतात त्या डायरेक्ट लिक्विड्स आपण काय करू शकतो इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजरनी स्टरलाइज करून घेऊ शकतो. Then the advantages of continuous sterilization process. The different temperature ranges may be used for the or temperature may be used as a variable in the scaling of continuous process, so that the increase in the del factor may be achieved maintaining the nutrient quality constant. आता आपण इथे काय करू शकतो टेम्परेचर व्हॅरी करू शकतो इन द कंटिन्युअस स्टरलायझेशन प्रोसेस. आता टेम्परेचर व्हॅरी कशासाठी करायचं की मीडिया स्टरलायझेशनच्या वेळेस मीडियामधले जे काही न्यूट्रिएंट्स आहे त्या न्यूट्रिएंटची क्वालिटी अफेक्ट नाही झाली पाहिजे. सो we can change the temperature ranges while sterilization of this media and easily achieve the del factor. Now what is del factor? Del factor is the
death rate of the viable count इन द पर्टिक्युलर टाईम, एखाद्या पर्टिक्युलर टाईममध्ये किती नंबर ऑफ व्हायबल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल झालेत याचा जो रेशो असतो की याचा जो नंबर असतो त्याला आपण डेल फॅक्टर म्हणतो. मग हे जाणून घेण्यासाठी कंटिन्युअस स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर व्हॅरिएबल यूज करून आपण काय करू शकतो, प्रॉपर स्टरलायझेशन करू शकतो, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ दॅट medium. So this was all about the continuous sterilization process, in which we have seen the two types of processes. One was direct sterilization process, in which directly the steam is passed inside the medium and the sterilization process is carried out. On the other hand, in indirect heat exchanger, the double spiral heat exchangers are used, or the plate heat exchangers are used, in which the separate channels are used for the fluids and the sterilization process is carried out. Thank you.